Von Bodybuilding News Network. Die präsentieren nämlich die Form 6 Weeks Out von Ramon Dino und Rubiel Mosquera, a.k.a. Nexilla. Alex aus Innsbruck abonniert, Dankeschön. Ja, in 6 Wochen ist die erste Arnold Classics und laut Titel ist Ramon unschlagbar. Wir gucken mal rein. Ladies and gentlemen, Josh Sanch, welcome back to the Bodybuilding News Network. I am your host for another installment. Ladies and gentlemen, we are now on a flight down the Installment of Bodybuilding Today. We are now landing at the airport. Hey, where we talk about hot topics trending in the world of bodybuilding. Now, we do have 6 stories for you. Yes, you heard it right. 6 stories for 6 stories. Damn, man. For you today. And I do believe at least 4 of them are Arnold Classic updates. So if you're interested, make sure you stay tuned and watch the rest of the video. Consider subscribing. Nick Walker auch am Start. But we're going to go ahead and jump into this first video. And I don't know for me. Junge, Ramon sieht sehr, sehr groß aus vom Oberkörper her, ne? Krank. Me, I haven't really seen a lot of Ramon Dino updates. Him coming into the Arnold Classic, the favorite to win this show. You've got him. You've got Urs Kalsinski. You've got Breon Ainsley. That's kind of like the conversation for the top 3 here. And I don't think it's going to be very close. Now, I think it's going to be fun. Urs versus Breon. I think that could go either way. But when you look at Ramon at these recent physique updates, I mean, 6 weeks out from the 2024 Arnold Classic, and he's already looking within striking distance of stage condition. Also der sagte, es wird wahrscheinlich ein Battle geben zwischen Breon und Urs, aber Ramon macht das Ding sicher, ne, für sich. Haben wir übrigens im Stoffmann-Podcast drüber gesprochen, der morgen erscheint, und da sind wir uns auch fast alle einig, dass Ramon das Ding holen wird, egal wie gut Urs kommt, auch wenn er mit der Texas Pro Show Form kommen wird. So, jetzt haben wir es. Wird es dennoch schwer, weil Ramon ist einfach noch von der Muskelqualität etwas reifer. Ich will Urs auf keinen Fall schlecht reden, ist ein super Athlet. Ich würde mir natürlich auch für ihn den Sieg wünschen, mehr als für Ramon. Man kennt sich halt persönlich, da wünscht man natürlich einem Urs den Erfolg mehr als einem Ramon. Aber das ist natürlich dahergeholt, ne? Weil ihr müsst euch vorstellen, der Typ ist einfach, ich denke mal, auch etwas älter und die Muskelqualität ist nun mal etwas reifer und es dauert halt, bis Urs da dran kommen wird. Aber vielleicht werden die Karten noch neu gemischt, das weiß man vorher natürlich nie, ne? Also wenn man so die vorher Bilder anguckt, Videos, dann denkt man sich, okay, Ramon macht das Ding safe. I mean, this guy's just looking amazing every single year. Guck mal die Arme an, Alter. Continuing to improve. He's putting on more muscle year in and year out. And for me, I don't really know what else we can ask for this guy. When you put him next to someone like Chris Bumstead. Ja, da war ich schon ein paar Mal in Crosssports, Hall of Crosssports Hattingen. Da war ich schon beim Peter. It's really hard to compare them because Ramon is improving very quickly year in and year out, but so is Chris Bumstead. He's perfecting his physique, and he's so far above and far ahead of what Ramon has and what Ramon's probably going to be able to bring in the next couple of years, given that Chris Bumstead does retire at 30 in 2 Olympias from now. I don't know what else we can ask for from Ramon Dino. Now, if he does continue to make this a pattern of him doing the Arnold Classics, especially if the prize money's there, I think he's going to have a very successful career. But let me know your thoughts on Antoine Vaillant, den habe ich auch noch getroffen auf dem Mr. Olympia, haben kurz ein Selfie gemacht, weil ich bin ein riesengroßer Antoine-Fan. Ramon Dino coming into this Arnold Classic. Antoine Vaillant, the next gentleman to talk about here, sharing 2 physique updates in the last, I would say, 72 hours, is when we saw the one on the left, the full transparent front double bicep and front relaxed, and then the one on the right, him showing off some nice 21-inch biceps, was posted today around 10 hours ago. 11 hours once I have this posted, as it is about 9 p.m. Bruder, ist nicht schlimm, ob das 12 oder 11 Stunden her war, mein Lieber. Pacific Standard Time. Er macht sich hier Gedanken. And when I look at Antoine, I don't know if these physique updates blow me away as much as James Hollingshead's update did yesterday. James ist jetzt für einen Open-Profi. Natürlich ist der gut, aber der wird vorne nie richtig mitmischen können, ne? Definitiv nicht. I would say is almost
a little bit more dense, a little more freaky, and a little bit more conditioned than what Antoine has right now. From what I understand and from what I remember, Antoine was very leg dominant. So I can still see it a little bit, but he's definitely fixing the proportions, and I'm proud of it. Dann kommt einfach mal so ein Nexilla auf dem Laufband daher. And I'm proud of him, and I'm happy to see that he's making updates, progress. Now, Rubiel Mascara. This guy, I would say, is in the same boat as Ramon Dino. He just doesn't post a lot of physique updates. You don't really know what to expect from him. He's kind of working in the backgrounds. He's lurking behind the scenes, posting little teasers like this, showing off some hamstring conditioning. Was kind of really the only thing I took away from this was calves and hamstrings. But when you look at the description, if you take a second, all the way to the right, it says 2024, essentially 30%, 70% more to go. So he's saying he's only at 30% when we look at stage-ready conditioning. Ja, hat er vielleicht einfach so geschrieben. Ne? Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall wn.xxl, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oasis vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. And a stage-ready physique. That blows my mind. Ich glaube, der ist von der Prag-Show bis jetzt ist er auch nicht sehr weit hochgegangen mit dem Gewicht, weil die Masse hat er ja, sodass er sich schnell wieder in Form preppen kann. Ne? Because you can see the level of conditioning and vascularity in the calves, and you can also see quite a good amount of separation in the hamstrings. And for me, I feel like that usually starts to tell you that you're getting pretty conditioned. We talked about Justin Rodriguez a little bit ago. The forearms are starting to come in a little bit more conditioned. And even Akeem Williams, you can see in some of his squatting videos, you can see the forearms are starting to get a little vascular. So that's going to kind of give you a heads up. It's going to give you a Notti, danke fürs Abo. Kann man Wiener Geflügelwürstchen mit wenig Fett in Diät essen? Kannst theoretisch alles essen, wenn es in deine Kalorien reinpasst, ne? Hängt von deinem Ziel ab. Wenn du jetzt eine Wettkampfdiät machen würdest, dann würde ich keine Geflügelwürstchen Wiener essen, sondern anständige Lebensmittel, unverarbeitete Lebensmittel. Aber wenn du zu faul bist, deine Hähnchenbrust zu kochen, dann kannst du auch Wiener Würstchen fressen. Wenn du am Ende des Tages im Defizit bleibst, ist es okay, ne? Bit of a sneak peek on these physique updates, although they're really not showing everything. They're not really doing a full transparent physique update like James Hollingshead's doing or Antoine Vaillant is doing. These guys are doing a lot of amazing full transparent physique updates. Moving Hassan, oder? right along, I hope you enjoy the tempo here. Hassan Mustafa working on some Hassan Mustafa, ja man, krank. posing in his off-season. Hassan Off-season, geil. is actually looking quite phenomenal in his offseason. Very conditioned, very, I would say stage ready. I bet you if he hopped into a 10-week prep, him and, I don't know if he's still working with Chris Aceto, but if him and Chris can just drop a hammer, they could probably get a very early Olympia qualification. You know, he won, he didn't win Orlando last year. He won Vancouver. I could see him doing Vancouver again. And he's actually working with one of the guys. I've seen this guy doing a lot of posing with some other guys. So I would say, 212er-Profi, der ist geisteskrank, Freunde. when you look at Hassan Mustafa, and I've said this time in and time out over and over again, he has all the muscle in the world that he really needs. He doesn't really need to Kann er sich auch mal umdrehen, der Hassan? add more muscle. And what he needs to do is he needs to streamline the midsection. My opinion, of course, this is conjecture here. He just needs to streamline. Was, der ist 92er Baujahr, der Hassan. Leck mir am Arsch, ist einfach ein Jahr jünger als ich. Wie geht das denn? The midsection, bring in amazing conditioning, and really own the stage when we talk about posing, not just doing the most musculars and front doubles. I would love to see him do some Nick Walker-esque movements that we saw from last year's Arnold, or last year's Arnold. Nick did an amazing posing routine. Speak of the devil, Nick Walker. I actually forgot I had him at the end. Nick Walker sharing some physique updates here. And yes, he's in the off season. And something I want to focus on, and you can see that bottom right, it's going to slowly start squeezing in on the midsection, is I want to emphasize. Dann, wenn ich gucke gerade hier selber, kann sein, dass ich mich verwechselt habe.
Ist das ein Open-Athlet gewesen, der Hassan? Dann nehme ich das natürlich zurück. Ich hatte ihn tatsächlich irgendwie 212er im Sinn. Ich gucke gerade hier Stage-Shots. Ja, sorry, Freunde, das ist kein 212er-Athlet. Danke dir, Hackenschmidt, ist ein Open-Guy. Der sah gerade nur vom Weiten so klein aus und ich hatte den irgendwie als 212er im Sinn. Aber dann habe ich es verwechselt mit dem Ashkani. Heißt der Ashkani mit Nachnamen? Auch ein Junge aus den arabischen Ländern da. Ich glaube Ashkani. Ist auch egal. So, Nick Walker ist wieder zurück nach seinem Hamstring. Nach seiner Hamstring-Verletzung kurz vor Mr. Olympia. Ja, zeigt da auch ein paar Bilder. Emphasize the importance of what Nick Walker has been able to do with his midsection. Yes, people have called him the brick. Yes, he's kind of had a more blocky physique in the past. Aber nicht mehr. Er verwandelt das mit der Taille, ne? Es wird immer schmaler irgendwie und der Lat immer breiter. Und somit hat er auch diese schöne V-Taper-Form. But when the time matters, when he's on stage, when the lights are on, when the judges are judging him, his midsection is tight, controlled, and one of the nicest midsections you're seeing on the stage. Okay, der ist voll der Nick Walker-Fanboy. Was für nices Midsections on the stage. Hast du sie noch alle? So Soll sich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, der Kollege hier mit der Brille. I want to give kudos to Nick for working hard and maintaining that amazing tight midsection in a very competitive Olympia lineup. That's Der ist in meinen Augen dennoch verbaut, ja. Auch wenn er jetzt seine Taille ein bisschen schmaler bekommen hat. the news for today, ladies and gentlemen. Make sure you tag me on Instagram for stories that you want me to discuss here on the Bodybuilding News Network. Thank you, Michael Dougherty Fitness, for tagging me in some of the stories today. I always do. Das war's mit so einer kleinen News-Sendung. Also, wir haben gesehen, das Physik-Update von Ramon. Natürlich nicht, sie sind immer ein bisschen bedeckt, ne? Die zeigen nur so ein bisschen im Tanktop, ein bisschen flexen die dann ein bisschen, spannen die an. Aber so ein komplettes Update gab es leider nicht, mit so wie beispielsweise ein Ursus macht, von allen Seiten, alle Posen zeigen, ne? Aber dennoch ist es tatsächlich eine brutale Form und ich bleibe der Meinung, dass Ramon die Arnold Classic sich holen wird. Definitiv. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei wn.xxl vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20:30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.